Union judiciary system, that is Supreme Court. Indian Constitution part number 5, chapter number 4, articles number 124 to 147 deals with the concept of Supreme Court. Part number 5, chapter number 4, articles from 124 to 147 deals with the concept of Supreme Court. Folks, first of all, before going into the details, let us have a look on articles. Article number 124. Establishment and Constitution of Supreme Court. Article number 125. National Judicial Appointments Commission. Article number 125. Salaries of judges. Article number 126. Appointment of acting chief justice. Article number 127. Appointment of ad hoc judges. Article number 128. Attendance of retired judges at the sitting of the Supreme Court. Article number 129. Supreme Court to be a court of record. Article number 130. Seat of Supreme Court. 131. Original jurisdiction of the Supreme Court. Article number 132. Appellate jurisdiction of the Supreme Court. Article number 133. There is in certain cases appellate jurisdiction of the Supreme Court from civil matters. Article number 134. Appellate jurisdiction of the Supreme Court from criminal cases. Certificate for appeal to the Supreme Court. Article number 134A. Certificate for appeal to the Supreme Court. Article number 135. Jurisdiction and powers of Federal Court under existing law to be exercised by the Supreme Court. Article number 136. Special leave petition. Article number 137. Review of judgments. Article number 138. Enlargement of judgment of jurisdiction of the Supreme Court. Article number 139. Conferment of the Supreme Court. Article number 139A. Transfer of certain cases. 149. Ancillary powers of Supreme Court. 141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. 142. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc. Article number 143. Power of President to consult Supreme Court. 144. Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. 145. Rules of court. 146. Officers and servants and the expenses of the Supreme Court. And 147. Interpretation. ఈ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా మీకు మన బుక్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా నీట్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. అక్కడ మీరు చూడండి. వీటి గురించి ప్రస్తావన మనకి టైం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. సుప్రీం కోర్ట్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు అక్కడ టైం టు టైం నేను చెప్పేస్తాను. సో మన బుక్ లో ఈ ఆర్టికల్స్ అన్ని నీట్ గా ఉంటాయి అండ్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ప్రకారం. సో మనకి సుప్రీం కోర్ట్ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే సుప్రీం కోర్ట్ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ Union judicial system in India? So the Union judicial system, the history of Supreme Court is dates back to 1774. In 1774, Supreme Court was established at Port William, Calcutta by 1773 Regulating Act. So, but it comprising of 1 plus 3 judges, 1 chief justice and 3 other judges. The first chief justice of Supreme Court, which was established in 1774, is Justice Eliza Impe. But the jurisdiction of that Supreme Court, which was established in 1774, is only limited over the Calcutta jurisdiction, only over Calcutta. So, అంటే దానికి పరిధి ఎక్కడ ఉండేది? కలకత్తా వరకు ఉంది. ఫస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ అనేది మన ఇండియాలో 1773 రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ద్వారా 1774 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. దాని యొక్క పరిధి జ్యూరిస్డిక్షన్ పరిధి వచ్చేసి ఎక్కడ వరకు ఉండేదంటే ఓన్లీ కలకత్తా వరకే ఉండేది. కాకపోతే మెయిన్ గా ఆ సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే కేవలం ఆ కలకత్తా వరకు ఉన్నటువంటి కంపెనీ వ్యవహారాలను రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం మాత్రమే సుప్రీం కోర్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ సుప్రీం కోర్ట్ ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరంటే జస్టిస్ ఎలిజా ఇంపే. తర్వాత 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా ఫెడరల్ కోర్ట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ 1 plus 6 జడ్జెస్. తర్వాత 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా ఫస్ట్ టైం సెంటర్ కి స్టేట్ కి మధ్య వచ్చేటువంటి అబ్లిగేషన్స్, డిస్ప్యూట్స్ పరిష్కరించడం కోసం ఒక ఫెడరల్ కోర్ట్ ఏర్పడింది. ఈ ఫెడరల్ కోర్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉండేది. ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ఫెడరల్ కోర్ట్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఇండియా మొత్తం మనకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండేది చెప్పవచ్చు. 1937 నుంచి ఆ ఫెడరల్ కోర్ట్ వచ్చింది. 1 chief justice and 6 other judges ఉండేవారు. జస్టిస్ మ్యారిస్ గోయర్ was the first chief justice of ఫెడరల్ కోర్ట్ అనేది చెప్పవచ్చు. తర్వాత 1950 జనవరి 28 సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చింది. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఫెడరల్ కోర్ట్ ని పేరు మార్చి గోయర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఫెడరల్ కోర్ట్ అనేది చెప్పవచ్చు. తర్వాత 1950 జనవరి 28 సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చింది. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఫెడరల్ కోర్ట్ ని పేరు మార్చి ఆ తర్వాత ఏమైందంటే సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు మార్చడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ ఫెడరల్ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆ తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ గా మార్చడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గణేష్ బికాజీ డియల్కర్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ బిల్డింగ్. Ganesh Bikaji Diolkar is the chief architecture of Supreme Court building. అయితే 1950 నుంచి 2020 వరకు మనం గమనిస్తే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ యొక్క నంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 1774 లో 1 plus 3 గా ఉంది, 1935 లో 1 plus 6 గా ఉంది. అదేవిధంగా
అది కంటిన్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత మార్క్ వచ్చిందన్నమాట. 1774లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ 1+3, 1935లో 1+6, 1950లో కూడా 1+6 ఉంది. తర్వాత 1956లో 1+10కి, 1960లో 1+14కి, 1977లో 1+17కి, 1986లో 1+25కి, అండ్ 2008 1+30కి, 2020లో 1+33కి పెంచడం జరిగింది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ నెంబర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. అలా ఇంక్రీజ్ చేసే అధికారం కాకుండా పార్లమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది విషయం పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి పార్లమెంట్ ఒక బిల్ పాస్ చేయడం ద్వారా ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ నెంబర్ అనేది పెంచుకుంటూ పోవచ్చు. 1774 1+3 ఉంది, 1935లో 1+6గా ఉంది, 1950లో 1+6, తర్వాత 1956లో 1+10 అంటే 1 చీఫ్ జస్టిస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అంటే టోటల్ ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 11, ఇక్కడ 15, ఇక్కడ 18, ఇక్కడ 26, ఇక్కడ 31, ఇక్కడ 34. కాబట్టి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ యొక్క నెంబర్ అనేది గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ గమనించండి. 1956లో 1+10, 1960లో 1+14, 1977లో 1+17, 1986లో 1+25, 2008లో 1+30, ప్రెజెంట్ 1+33 ఈజ్ 34 మెంబర్స్. కాబట్టి ప్రెజెంట్ సుప్రీంకోర్టులో 34 మెంబర్స్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఉన్నారని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఏ విధంగా అపాయింట్ అవుతారు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అపాయింట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా పనిచేస్తారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయవచ్చు, ఎన్ని రోజులు పదవిలో ఉంటారు, వాళ్ళకి పవర్స్ ఏంటివి, అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ కంపోజిషన్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది కంపోజిషన్. సో ఇది మాకు వచ్చిన విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The composition of Supreme Court is changing day to day as per the demands, as per the needs. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి కలిగి ఉండాలి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ దట్ హ్యావ్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ బై ది జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. Qualification of a judge. Qualifications of judge. A person to be appointed as the judge of Supreme Court should have the following qualifications. He should be the citizen of India. He should be the citizen of India. It is very common point. Point number 2. He should have been a judge of a high court. He should have been a judge of high court. A judge of high court for 5 years. It is important. Or 5 years. Or he should have been an advocate. He should have been an advocate of Supreme of High Court. He should have been an advocate of High Court for 10 years. For 10 years. Or he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. He should be a distinguished jurist in the opinion of the president. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 3 అంశాలు ఏదో ఒకటి అన్నమాట. ఒక వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా అపాయింట్ అవ్వాలంటే అతడు ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. హీ షుడ్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. నెంబర్ 2, he should have been a judge of a high court for 5 years. అతడు ఒక హైకోర్టు జడ్జిగా 5 years పనిచేసి ఉండాలి. He should have been a judge of high court for 5 years. లేదా he should have been an advocate of high court for 10 years. హైకోర్టు జడ్జిగా 5 years లేదా హైకోర్టు న్యాయవాదిగా he should have been an advocate of high court for 10 years. హైకోర్టు న్యాయవాదిగా 10 years పనిచేసి ఉండాలి. లేదా he should be a distinguished jurist in the opinion of the president. ప్రెసిడెంట్ దృష్టిలో అతను ఒక మంచి న్యాయవాది, ఒక మంచి న్యాయ నిపుణుడు, ఒక మంచి జూరిస్ట్ అయి ఉండాలి. ఈ మూడింటిలో ఏదైనా ఒక క్వాలిఫికేషన్ సాటిస్ఫై అయితే అతడిని మనం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా నియమించుకోవచ్చు. అతడు బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయినా బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ కాలేదని మనకి వేరే విషయం. జనరల్గా బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఇటువంటి న్యాయమూర్తి ఇటువంటి వాళ్ళని మన సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ లాగా ఏ విధంగా మనం అపాయింట్ చేస్తాము అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సాధారణంగా అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే సాధారణంగా మనకి అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అనేది ఆల్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ఆల్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బై ద ప్రెసిడెంట్. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళు అపాయింట్ చేస్తాడు. అయితే ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళు అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఏంటి అని మనం ఒకసారి గమనించాలి. జనరల్గా ఇక సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని నియమించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ విధంగా ఉంటారంటే ఇంతకుముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ మినిస్టర్స్ని వాళ్ళని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని నియమిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత ఏమైంది, తర్వాత మనకి ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్ అనేది రావడం జరిగింది. ఆ సిస్టమ్ ఏంటంటే ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ద చీఫ్ జస్టిస్ ఇస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ విత్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్ యాజ్ హి డీమ్స్ నెసెసరీ. ద అదర్ జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ విత్ ద చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ ద అదర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్ యాజ్ ద హి డీమ్ నెసెసరీ. ద కన్సల్టేషన్ విత్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఇస్ ఆబ్లిగేటరీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అపాయింట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అండ్ ది అదర్ జడ్జెస్. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక విషయం మీరు గమనించాలి. సాధారణంగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులను ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసేటప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ నియమించేటప్పుడు మాత్రం సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని, హైకోర్టు జడ్జెస్ని కన్సల్ట్ అవుతాడు. సుప్రీంకోర్టు అదర్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్తో పాటు అదర్ హైకోర్టు జడ్జెస్ కూడా ఆయన అపాయింట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇది ఎంతవరకు కొనసాగింది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరెవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి, ఎవరెవరిని కన్సల్ట్ అవ్వకూడదు అనే అంశాల మీద చాలా సందర్భాల్లో చాలా మనకి కోర్టు తీర్పులు అవి రావడం జరిగిందన్నమాట. ఒకసారి మనం వాటిని గమనించుకుంటే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకం అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఒక దశలో అంటే మనకి 1992 నుంచి కొలీజియం సిస్టమ్ ఉంది. ఆ కొలీజియం సిస్టమ్ తర్వాత ఎన్జాక్ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ వచ్చింది. ఆ ఎన్జాక్ తర్వాత రద్దయిపోయింది. ఇవన్నీ మనకి రావడం జరిగిందన్నమాట. అయితే కొలీజియం ఈ ఎన్జాక్కి రాకముందు అసలు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ నియమించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలనే దాని మీద అనేక వాదోపవాదాలు రావడం జరిగింది. వాటి మనం ఒకసారి చూస్తే 3 జడ్జెస్ కేసెస్ మనకు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 3 జడ్జెస్ కేసు మనం గమనించినట్లయితే అర్థమవుతుందన్నమాట. ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ 1981 లేదా మనం ఏమంటామంటే ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్. దీన్ని మనం ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు అని చెప్పేసి 1981లో. ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు యొక్క వర్డిక్ట్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే Supreme Court has to consult the Chief Justice of Supreme Court is only
ఏ ఫార్మల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ఫార్మల్. ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులను అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఆయన సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ని కన్సల్ట్ అవ్వడం అనేది మానిటరీ కాదు, అది ఒక ఫార్మల్ థింగ్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ ద ఫస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ కేస్ ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ కన్సల్టేషన్ డస్ నాట్ మీన్ concurrence and it only implies exchange of views. సో ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు 1981 లో అంటే ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో 1981 లో సుప్రీం కోర్టు ఏమని తీర్పు చెప్పింది? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని కన్సల్ట్ అవ్వడం అనేది కేవలం ఒక మానిటరీ కాదు, అది ఒక ఫార్మల్ థింగ్ మాత్రమే. అయితే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫాలో అవ్వచ్చు, ఫాలో కాకపోవచ్చు, వాటిని ఇంప్లై చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు చెప్పడం జరిగింది. సో ద కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డస్ నాట్ మీన్ కాంకరెన్స్ అండ్ ఇట్ ఓన్లీ ఇంప్లైస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్. అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం వరకే. ఇక్కడ మనం ఎవరిని నియమించినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిలను నియమించినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ని కన్సల్ట్ అవ్వడం అనేది ఒక ఫార్మల్ థింగ్, అది కేవలం అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం వరకే. ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ ఇంప్లై చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ జడ్జెస్ కోర్టులో చెప్పడం జరిగింది అన్నమాట. ఇకపోతే సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో ఏం చెప్తున్నారు సుప్రీం కోర్టు? సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్ 1993. దీని మనం ఏమంటామంటే సుప్రీం కోర్ట్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ 1993 అని చెప్పేసి అంటాం. దీంట్లో సుప్రీం కోర్ట్ ఏమైనా బయటకి ఇచ్చింది? సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఏమైనా తీర్పించిందంటే ద కన్సల్టేషన్ టు కాంకరెన్స్ hence it ruled that the advice tendered by the chief justice of India, the advice tendered by the chief justice of India is binding on the president in the matters of appointment of the judges of the Supreme Court. But the chief justice would tender his advice on the matter after consulting two of his senior colleagues. దీని తర్వాత మనకి కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది. థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు ఎప్పుడు జరిగిందంటే థర్డ్ జడ్జెస్ కేస్ 1998. ఇక్కడ ఏమని చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు? కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ జడ్జెస్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ప్లూరాలిటీ judges. The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of four senior-most judges of the Supreme Court. ఇక్కడ మనకి సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ నియామకానికి సంబంధించిన 3 జడ్జెస్ కేసు ఏవైతున్నాయో అవి ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చాను. ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు 1981 లో ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిలను అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ని కన్సల్ట్ అవ్వడం అనేది ఒక ఫార్మల్ థింగ్. అయితే అక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి అడ్వైజెస్ ని ప్రెసిడెంట్ ఫాలో అవ్వచ్చు, ఫాలో కాకపోవచ్చు. సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు 1993 లో సుప్రీం కోర్ట్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పింది? ఇక్కడ చెప్పిందంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన అడ్వైస్ ని ఖచ్చితంగా ఆయన ఫాలో చేయాలి. ఇక్కడేమో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వైస్ ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. ఇక్కడేమో ద చీఫ్ జస్టిస్ అడ్వైస్ ఈస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈస్ టెండర్డ్ బై ఈస్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి విషయంలో కానీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి విషయంలో కానీ అపాయింట్మెంట్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ అడ్వైస్ ఇస్తాడు, దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సజెషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఇద్దరు సీనియర్ మోస్ట్ కొలీగ్స్ ని సంబంధించిన తర్వాత ఆయన సజెషన్ ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా వన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఇద్దరు 2 జడ్జెస్ కలుపుకొని ఏర్పడితే ఉండదని మనం కొలీజియం అని చెప్పేసి అంటాము. ఈ సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు వచ్చినప్పుడు మనకి కొలీజియం అనేటువంటి ఒక ప్రతిపాదన రావడం జరిగింది. కొలీజియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ judges comprising of chief justice of India and other senior judges to advise the president of India in the appointment of judges. కాబట్టి న్యాయమూర్తులు జడ్జెస్ లను అపాయింట్ చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అడ్వైజెస్ ఇవ్వడం కోసం ఏర్పడినటువంటి ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల యొక్క సమూహాన్ని మనం కొలీజియం అంటాము. దిస్ కొలీజియం ఈస్ సెట్ అప్ ఇన్ 1993 ఆన్ ద వర్డిక్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు 1993 లో సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు తీర్పు ప్రకారం ఈ కొలీజియం వ్యవస్థ వచ్చింది. ఈ కొలీజియం ఎవరు? ముగ్గురు జడ్జిలు ఉంటారు, ఒక చీఫ్ జస్టిస్, ఇద్దరు జడ్జెస్ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఆ కొలీజియం ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ ని సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డెఫినెట్గా పాటించాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు 1998 లో వచ్చింది. ఇందులో ఏం చెప్పారు? థర్డ్ జడ్జెస్ కేసులో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యక్తి అవుతున్నారు ఆ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ కానీ హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ అపాయింట్ చేసినప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ తో పాటు అదర్ 4 సీనియర్ జడ్జెస్ కూడా సంప్రదించాలి, అంటే కొలీజియం ని సంప్రదించాలి అని చెప్పడం జరిగింది 1998 లో. అయితే ఈ 4 జడ్జెస్ లో ఇద్దరు కనుక ఒక విషయం మీద ఆపోజిట్ గా ఉంటే కనుక అది డెఫినెట్ గా పంపడం అవసరం లేదని చెప్పడం జరిగింది. అయితే మనకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంది? ఏ విధంగా 1993 తర్వాత మన ఇండియాలో ఈ కొలీజియం అనేటువంటి సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది. ఈ కొలీజియం అనేటువంటి సిస్టంలో మామూలుగా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కొలీజియం సిస్టంలో సాధారణంగా ముగ్గురు సుప్రీం కోర్టు జడ్జి ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్, తర్వాత 5 మంది వచ్చారు. సో ప్రెసెంట్ కొలీజియంలో 5 మంది జడ్జిలు ఉంటారు అన్నమాట. కొలీజియంలో 5 మంది జడ్జిలు ఉంటారు, ఒక సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ 4 అదర్ జడ్జిస్ ఉంటారు. ఈ 5 మందితో ఉన్నటువంటి కొలీజియం ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో 34 మెంబర్స్ ఉండాలి అండ్ 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అంటే ఇంకో 4 మెంబర్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఆ 4 మెంబర్స్ ని అపాయింట్మెంట్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొలీజియంకి ఒక ఇస్తారన్నమాట. అప్పుడు కొలీజియం ఏం చేస్తుంది? మన ఇండియాలో ఎవరైతే ఫేమస్ జడ్జిస్ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళ కోసం సర్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. అలా సర్చింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేస్తారు? బార్ కౌన్సిల్లో ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయినారో అటువంటి వాళ్ళని యాడ్ చేస్తుంది. ఆ బార్ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పేరు తీసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా హైకోర్టు 5 ఇయర్స్ జడ్జిగా పనిచేస్తారా, లేదా అడ్వకేట్ టెన్నిస్ పనిచేస్తారా, లేదా మంచి జ్యూరిస్ట్ కాదా, అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అతని యొక్క సక్సెస్ రేట్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఒక లిస్ట్ అనేది తయారు చేసింది. ఆ లిస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది? ఆ లిస్ట్ ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పంపిస్తారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పంపించక ముందే పీఎం ఆఫీస్కి వెళ్తుంది, అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. పీఎం ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పీఎం ఆఫీస్ నుంచి డైరెక్ట్ లా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. లా డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత లా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ స్క్రూటినీ చేసి తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు పీఎం ఆఫీస్ పంపిస్తారు. పీఎం ఆఫీస్ దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుని ఫైనల్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ పంపిస్తారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ ఆ నేమ్స్ ఏవైతే రికమెండ్ చేయబడిందో కొలీజియం ద్వారా ఆ నేమ్స్ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ని జడ్జెస్ గా అపాయింట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంకొకసారి వేరే పేరు మార్చండి, లేదా ఈ పేరు సరి చూడండి మళ్ళీ వేరే పంపించవచ్చు. అలా ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ కొలీజియంకి అది రిటర్న్ చేయవచ్చు అనమాట. రిటర్న్ చేసిన తర్వాత కొలీజియం సెకండ్ టైం దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు చేయవచ్చు, చేంజెస్ లేకుండా మళ్ళీ అదే రిపోర్ట్ ప్రెసిడెంట్ పంపించవచ్చు. సెకండ్ టైం కూడా కొలీజియం దానికి రిపోర్ట్ పంపిస్తే అప్పుడు డెఫినెట్ గా ప్రెసిడెంట్ ఆ పేరుని జడ్జెస్ లాగా అపాయింట్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా కొలీజియం రికమెండేషన్స్ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులు కానీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తాడు. సో టుడే
Supreme Court judges and High Court judges are appointed by the recommendations of Collegium. Collegium is nothing but a group of judges, group of 5 judges comprising of Chief Justice of India and other 4 judges. Collegium system came into force in 1993. It is being in implementation. So today, all the appointments of High Court and Supreme Court judges are being done by the recommendations of Collegium system. Okay, ఇప్పుడు collegium and the collegium system మీద చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఎందుకంటే collegium system ద్వారా అంటే ఎవరికైతే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో